we must understand that Anandakara Sanskar is only for a Sikh. ठीक है? But nowadays what happens is that बिना ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਰ ਹੁਣ whatever Akal Takht decides, we have to follow that as well. So Anandakara Sanskar kidda hunda hai is very simple. We're going to go through it. We're a couple, a Sikh couple, only Sikh, theek ya? I'm going to speak about kalnu the session je vich asi vichar karange. Interfaith marriage is, why is it, how is it allowed or is it not allowed? theek ya? So a Sikh, a couple goes through Anandakara Sanskar, char lava ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ takes 4 ਲਾਵਾਂ and then only they are then called a couple, ਹਨਾ? And we're going to go through that later. ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ, then after ਸੰਸਕਾਰ of the person ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਧਰਦੇ ਆ and then along for 10 days ਘਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ which is by ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਵੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ says when someone leaves this world we're not going to cry and all, but we have to read Gurbani, do Patha, listen to Kirtan and so on. ठीक है? If you want, वाहिगुरु जी रामकली सत बाबा सुंदर जी ने नहीं लिखी? हाँ जी रामकली सद is Baba Sundar Singh ji, sorry. For Guru Amardas ji left this world. ठीक है? So if you want to know more about the Panch Sanskar, I will share a link with you where you can download it, more information on it as well. ठीक है? But today we are going to just focus on Ananda Karaj. Okay? Now, Ananda Karaj, there are 3 types of marriages in Sikhi. Or this is when you get 3 types, I only know 1, which is Ananda Karaj. So, Sikhi ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ to the death, ਮੌਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੰਘਣੀ ਨਾਲ, and one is to ਪਰਮਾਤਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ says ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ, that this soul, this atma is voti, is like the bride, marna var, and maut is like the groom, है ना? ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ। So ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, like ਜਿਵੇਂ death comes and just brings this soul to the next world. So this world is, for us soul brides, is like our we can say our peke, like our own home, and one day we are going to leave this world. We are going to go up to our sore, which is the next world, है? So this world, this house is temporary for us. So Gurbani says मौत ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। Then we have to partners. So ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ says ਧਨ ਪੀਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆਨ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪੀਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ says ਧਨ ਪੀਰ means husband and wife. What is the quality of a husband and wife? ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ, ਇੱਕ ਜੋਤ means ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਛਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ we are both the soul brides to Paramatma. ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। And then to Vaheguru, ਵਿਆਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, very few people who have this kind of Ananda Karaj. Why? Gurbani says, Ram Rai Syo Power Leho Atam Teh Rang Rati. Because Gurbani de vich, when we read Guru Granth Sahib Ji, 80% of Gurbani of Guru Granth Sahib Ji is written in feminine voice. ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ, ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਵਾਂਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, that we are all the soul brides to ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੈ ਨਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ also says that ਵੀ
ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੀ ਆ ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ ਹਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੀ ਆ and ਹੋਰ ਸਗਲੀ all this world that we see is nar means the wife of that paramatma when we realize who we are, when we realize our purpose of life, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੱਚੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ. That's why there's very few Gursikhs only. We read the life, the Jivan of like Bhai Rama Singh Ji hone, Bhai Rantir Singh Ji hone, all this Mahapurukh Sant Brahm Gyani, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ because why they become one with ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨਾ and now we are all of us ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ now we are trying to go through this experience where we are going to get married physically in this world but ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ so ਹੁਣ when we look at ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ Anand Karaj without lava cannot happen. Now, what is the history of Lavan ਦੀ ਬਾਣੀ? ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ and it is written by Guru Ramdas ji. There are many different sakhiyas, but there's one sakhi that you can find is where Sikh comes to Harmandir Sahib to Amritsar Sahib ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ and what happened he was a very poor Sikh ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ and at that time ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਊਰੀ ਦਹੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਸਟਮ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ everybody the girl side had to give dahej or dowry to the boy's family and they also had to pay the pandit money as well to do their wedding and ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ is that ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ and the day before the wedding ਪੰਡਤ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ no now ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 100% ਵਧਾਤਾ and said you have to give me this much money only then I'll do your daughter's wedding ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ he came to Harmandir Sahib and did bent to Guru Ramdas ji asked Guru Sahib that what should I do now I do not have any money all my money my wealth I've given to the boy's family as dahej and now this pandit on the other hand is asking for money to do the vyah Guru Ramdas ji then recited the bani of Lava ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ after that all the Guru Sahiban ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ it followed this parampara as well to read ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ and then get their ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ done during the time of Guru Gobind Singh Ji, Gursikh ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ unseen world ਹੈ ਨਾ the world of ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ in Sukhmani Sahib is we say ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਜ ਵੀ ਕਈ ਕੋਟ mean ਕਰੋੜੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ we cannot see with his eyes but Gurbani says they exist so ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦ ਸਪਿਰਿਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀ we had a huge number of this souls ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਾ ਨਾ of souls which are ashant which are not at peace we had a lot of them in our world ਪਰ ਹੁਣ ਇਤਕੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ now the count is reducing ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ what's happening the spirit says that this one you can find in Gurbani Pad Darpanya where son Gurbachan Singh Joseph speaks about all these sanskar and the spirit says that what happens is that when a couple gets married what we used to do is we used to then just take their case and we used to say that when these people die they will come with us on this side of the world
into the spirit world, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆ। And Sikhs started reading the Lavan this Bani. What happened? Because Lavan the Bani in itself is an avastha to reach Brahmgyan. The spirit says that we were not able to even go near to that Sikha, let alone to take the case of that Sikha. And what happened is that ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। Guru Gobind Singh Ji then said, "We Lavan di Bani inni mahan, yeah? The Mahatam of Lavan di Bani is such that Guru Sahib said that we should even add Lavan di Bani to our Nitnem. Because why? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ। We are saved from the june of ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ when we read the Bani of Lavan. ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, very simple, ਹਨਾ? So Lavan ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? If you look at Mahan Kosh by Bhai Khan Singh Nabha, Lavan ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ to go around, ਹਨਾ? ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ। To go around Guru Granth Sahib Ji means that we are a sacrifice. ਅਸੀਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ, and that Guru Granth Sahib Ji is the center of our life. Second avastha ਹੁੰਦੀ ਆ। If you look at ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ, we'll do ਵਿਚਾਰ a bit about the ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ. You look at the ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ, ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਭ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ। And the ਤੀਜਾ ਅਰਥ is to tie a knot. ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੀ ਆ, it means to join both families together, ਹਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ through this ਬਾਣੀ, through this ਸੰਸਕਾਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। Let's do a bit of ਵਿਚਾਰ on the Bani itself. Now, first of all, just an advice as well for those who are going to be having their Anand Karaj. It is very much advisable to start adding the Bani of Lava into our Nitnem, which means we start reading every day. Kyo Sangaji? You see, if we observe in Anand Karaj in ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, majority of the couple do not even know what the lava means. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, when the ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਸਿੰਘ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਪਰਵਿਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੇ ਵੀ ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਠੀਕ ਆ, ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? to do ਵਿਚਾਰ of the Bani that is being sung. As a ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਸਿੰਘ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਦਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ, ਪਾਪ ਤਜਾਇ ਬਲਰਾਮ। ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ when we are doing ਪਰਿਕਰਮਾ should only be on Guru Granth Sahib Ji and the Bani that is being sung. ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਤ ਵੇਖੀਏ, ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਤੱਤ ਵੇਖੀਏ ਵੀ what is the essence of each law. So the essence of the first law is Bani Brahma Ved Dharam Dridho Paap Tajaya Balaram Jiyo. So Guru Sahib says that Pehla, the first avastha to reach Brahm Gyan is first to have a guru and to do good karam. Tika? So first one, if you read the law, is importance of having a guru. And Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ,
ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਨ ਦਿਅਰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ then after that we see here ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ says ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲਵਿਕ ਪਾਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ how we are supposed to live a righteous life now this part we must pay attention why when the Granthi Singh gives us ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ how we are supposed to live in ਧਰਮ ਦੂਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਭ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ so when we become ਪੱਕੇ now ਕਰਮ then we start getting closer to ਵਾਹਿਗੁਰੂ so the essence of the second love is ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ you see ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ when we start doing good deeds in our life what our guru tells us we do ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ what happens is that we have positive fear in our life ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ but we are not supposed to be afraid of God loves everybody Paramatma loves everybody how can we be scared of Vaheguru it's true in one way Paramatma ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਰ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ okay but when we love someone ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ oh we love our partner very much right are we going to do anything that will make them sad or make them upset ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ no ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ we will be so afraid that we have caused them dukkha we'll be asking for forgiveness and we remember we will not do anything like this again that is called positive fear positive fear is not wanting to hurt someone not wanting to do something that will make our loved one upset with us that is the same with Paramatma ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ positive fear ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ we start losing our ego ਕਿਉਂ ego ਕੀ ਆ ego ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਂ it's me ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ that is ego but when we have fear we remember that ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਆ ਪੰਜ ਚੋਰ ਦਾ ਮੈਲ ਈਗੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਆ ਨਾ the dirt of ego through the ਪੰਜ ਚੋਰ that will be gone ਹਨਾ so this is what Guru Sahib says then about the second love then the third love har tijri love man chao ਭਇਆ ਬੈਰਾਗਿਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ you see ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ when we lose our ego something must come in correct when we lose something the mind must have something Guru Sahib says that when you lose your ego you start having bairag you start having cha means that utsha that yearning that thirst to meet Vaheguru and then you start having bairag बैराग मीन्स नहीं आई नहीं भी बह के रो के कमरे च रो के बह जाना but then it means that in our hearts we have that cha we have that thirst to be one with Vaheguru so every moment of our life we'll be thinking ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ with every moment we'll be doing ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ unite me with you ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ we start realizing ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ
ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਝੂਠ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, is all going to be gone, it's all temporary, and we want to connect to something that's permanent, which is Paramatma. That is a state of Bairag. ਸਾਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? Temporary ਬੈਰਾਗ we will feel when ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। So what happens is then we have that temporary bera, but then after a few days we forget about it and so on, है ना? So Guru Sahib then says in Chauthadi lav is what happens when we have berag in our heart, where we have constant reminder that I want to become one with Vaheguru, and that Mande vich I have to have that cha, that utshah, that thirst. Guru Sahib says then in Chauthadi lav that avastha man sahaj paya. You see, ਇਹ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ means ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕਿਉਂ? ਹਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, what is the sign? Guru Sahib says that we have become one with Vaheguru is we become ਸਹਿਜ। ਸਹਿਜ means ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। Even ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ says ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਆ? ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ, ਆਪ ਗਵਾਏ, ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ। You see, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੇਮ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਆਪ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੇਮ, but both means a different thing. Both means opposite. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। When we realize who we are, which is Atma Paratma eko kare. Asi Atma Swarup, we are a part of that Paramatma. Asi hor koi nahi hai. When we realized who we are, te man de vich sahaj aa janda. Sahaj di avastha ki a? बेफिक्र ते आई नहीं भी मैं करना मेरे तो बिना कुछ नहीं होना, मेरे तो बिना कुछ नहीं होना, I have to make sure this is done, I did this, I did that, or this dukha comes, this dukha comes, we are going to be affected. No, सहज अवस्था means बेफिक्र, unaffected. सुख भी आ गया ठीक है, दुख भी आ गया ठीक है, सारे दे विच भी मालक दा धन्नवाद करना, सारे मोमेंट दे विच मालक नूं याद करना। सहज अवस्था is like that ocean which is calm, and sukh and dukha is like those waves. You see, the ocean is not affected by the waves because sukh and dukha come up, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਲਾਭ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਆ। Then because we start, when we learn about ਚੰਗੇ ਕਰਮ, dharam, what we need to do, then we start implementing it in Duji Labh. We start implementing, we start doing things that makes the Guru happy, we start avoiding things that makes the Guru upset. When once we start doing all the good things, then man saaf hui janda, man saaf hui janda, man saaf hui janda, bairag vich aa janda, bairag vich reh ke man saaf ho ke Paramatma na chetan kar karke means every time we start remembering Paramatma, in the end, the chautha avastha, har paya, sahaj paya, har paya. We become one with Vaheguru. You see, Guru Sahib, through this char lava, tells us that as a couple, because you see, in Sikhi, Guru Sahib has said that to do bhakti alone is very difficult. Guru Nanak Dev Ji ne ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆ। We want to stay in the world like that kamal da fulla. We want to stay in this world, in this chikkad, in this dirt, and still attain Brahm Gyan, still become one with Vaheguru, है ना? So Guru Sahib says that kalle नहीं साडे तो होना. At least we need a company, we need sangat, at least one. When we have that Ananda Karaj, yes, we find a partner for ourselves. We find a partner to be our companion in this world. But we must also find that partner, that kind of partner, which will be our companion in this world and which will help us to, when we leave this world, we'll go to the next world, this companion will help us as well. Sometimes we find that kind of partner that ਅਸੀਂ
ਅੰਧੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, but if we think about it, this partner has no added value in my life in terms of spirituality. That's why Guru Gobind Singh Ji ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, we are not supposed to give our daughter's hand in marriage to someone who's not a Sikh, someone who ਕੇਸ ਮੁੰਨੇ ਹੋਏ, someone who takes alcohol, tobacco, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤਵਾਨ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੁਰਹਿਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ? Because these kind of people who do not have pyar, who do not have that positive fear for Guru Sahib, who do not follow the Rahat, which is trying to save us from all the dukkha, how can that companion then help us to be free from our dukkha? A partner that we find must help us to get rid of our dukkha, not add some more dukkha. ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, most of you will know that those households that have all this krehata happening, or who does not even follow the hukum of the guru, or who are living in ego, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। That's why it's very important, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, before we do our Anand Karaj, one thing you must do is add Lavan the Bani into your Nitnem and start doing vichar on this Bani and start implementing what the Guru says. Lavan the Bani ni हाँ Guru Granthi Singh ने पढ़ लिया, कीर्तनी ने कीर्तन कला बस करी जाओ, उस बात समझ नहीं होना सानू भी गुरु साहब ने असल ਵਿੱਚ बचन की ਦਿੱਤੇ ਨੇ। This then becomes a hypocrisy. ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, very sad to say, is not even based on what Guru Sahib's hukam is. Hai So it is just become a ritual. We are not supposed to make Anand Karaj a ritual. Okay? So this was part A. Who is a Sikh? Who is a Guru and the role of a Sikh in Guru? The Panj Sanskar. Very briefly, 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, 3 types of marriages, and the meaning of Lavan di Bani. Okay? What we are going to do next, tomorrow's class, we are going to look at frequently asked questions and misconception. So this will cover a lot of questions, do's and don't in Anand Karaj. The format of Kurmai, or ja hona de English de boli vich engagement, and Anand Karaj. Guidance for married life, Christi Jivan, and also how to bring up kids as a Sekha, as an Amritari as well. ठीक है? So today's session is very short. It's just an introduction. But kalnu da session matlab there'll be quite a long one, because we'll go through the whole format and also misconceptions as well. So that's all from me for today. And if you have any questions, if it's regarding the Anand Karaj itself, then ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ safeguard ਦਿਓ. If it's some other questions, then you can ask today. Vaheguru ji, tomorrow link will be saved. I'm not sure that one. Benji, to see this, is the link going to? Yeah, okay. Yes, tomorrow will be. So any questions regarding what we covered today? Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh Penji. I had a doubt, as you said that there are 3 types of Anand Karaj. So with Vaheguru, is it through like Grihast Jivan can we achieve that, or is it like we have to be a Bihangam to achieve like Anand Karaj with Guru Sahib? So not one way is the only way, Hana, because in our Pantha, we have Bihangams as well. We have Seva Panthi Kai Jerhegane, they don't get married. And so Guru Sahib, this path, union with Vaheguru ਨਾਲ ਵਿਆਹ is for everybody. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਜੀਵਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹੰਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ. No, it's for anybody who walks on this path to become one with Vaheguru. ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, the ਵਿਆਹ to ਪਰਮਾਤਮਾ to ਵਾਹਿਗੁਰੂ is for everybody. For who? For those who actually want to become one with ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। Thank you, Panji. Thank you. Okay, so I got this one suggestion to do more in English. Okay, fine. I'll do more in English for tomorrow. Harjinder Singh, link of other sanskar. So actually there is a book that was recently published by Guru Granth Sahib Ji's Academy. मैं थोनों ना link दे देनी है, but what has happened is that apparently it's out of stock now. I'm not sure whether you can download it or you have to purchase it from their website, but you can go to their link here and you can check them out. ठीक है? Okay, so what is the meaning of Ananda Karaj? Ananda means bliss and Karaj means kam kelo. So just ceremony kelo. So if you want to translate in English, Ananda Karaj means the ceremony of bliss. You see, because why? The whole reason for us to get this human body is to get Ananda. Hana? Paramatma da Swarup kiya. What is the form of Paramatma? Is Sat Chitta Ananda. Ananda is that form of Paramatma. Ananda Sahaj Avastha, to be always in bliss. So through this Ananda Karaj, we are supposed to ek ਤਾਂ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ दारू ਪੀ ਲੋ ਚਿਕਨ ਚੁਕਨ ਖਾ ਲੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, you know, not that kind of Ananda, but this kind of Ananda where through the ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। So that's why Guru Sahib says, you see, through this ceremony, Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ceremony ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। So how big this ceremony is. So that's what Ananda Karaj is. Benji, let's end the session now. I don't think there are any more questions. Sanjay, we can end it. Thank you, Benji. ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਆਫਲਾਈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ 7:30 ਵਜੇ ਕੱਲ ਤੇ ਲੈਟਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ Benji. Thank you to all. So we'll see you all tomorrow in the session, yeah? So anything related directly to Ananda Karaj, we'll be covering tomorrow. Okay, so Pula Chukandikima, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji